गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हे आदी मिझोरामाचे राज्यपाल आशिल्ले। पिल्लई हे फक्त ऑफिसात बसून रावपी न्ही, ते जय जय वतात थंय थंय लोकांकडेन शेतकाऱ्यांकडेन भासाभास करतात, थंयची संस्कृती आनी हेर गजाली जाणून घेतात। बुधवारा एका कार्यावळीत उलयतना राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांणी एक महत्वाचे विधान केले। मिझोराम राज्य हे देशातले सगळ्यात गरीब जाल्यार गोंय हे देशातले सगळ्यात गिरेस्त राज्य। मात हॅपीनेस इंडेक्साच्या बाबतीत मिझोराम राज्य पयले। गोयचे हॅपीनेस इंडेक्साचेर नांव उलयल्ले बरे अशे तरेचे विधान राज्यपालांनी केले। Mizoram, you go through the per capita income, the poorest state in India. Out of the 28 states, their position is 26th or 27th. But my present state, Goa is concerned, per capita income wise, this is the first country, first state in our country. As far as per capita income or other income, the lowest state in India is Mizoram. But if you go through the 2020-21, that index of satisfaction, so which state is in the top? Happiness index, not satisfaction. Happiness index, first state in the country in 2020-21 is still, I don't know, there is a change. Still, Mizoram is in the first position. Our state, Goa, top in per capita income, and my state is rich, but happiness index, their position, I don't want to go to that aspect. Most people may. So this is the mindset of the people. Whatever may be the development we are doing, how it will make the reaction in the people is a question mark. I am not trying to give an answer to that aspect. हॅपीनेस इंडेक्साच्या बाबतीत मिझोराम आणि गोयची तुलना करून राज्यपालांनी एका अर्थान गोयच्या समस्यांकडेन आणि प्रश्नांकडेन बोट दाखयला। विकास म्हणटा हो विकास आणि मनशाच्या सुख शांती आणि समाधाना आड कसो येता हेच हे निमतान राज्यपालांनी अधोरेखित केले। गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने।